Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take a book. We have come here to the page number 183 to 184. We have come here to the video number 134. It is the topic is direct speech to indirect speech, right? From morning to night, what you hear, what you do, what you converse, what's the communication. It's all about what you hear and what you go and tell somebody what you have heard. Somebody tells you and you go and tell to somebody else. You become a media person, right? So through you the message is conveyed. You go and tell to somebody, or somebody says and they say to you. So the entire communication from morning to night is the direct and indirect speech, right? What others say to you, you quote exactly what others say, then it becomes direct speech. And you quote, you don't quote, but you tell in a not an exact quotation, then it becomes indirect speech. So to direct to indirect tenses changes, direct to indirect pronoun changes, direct to indirect adverb changes, right? So this is the most important. So see, in future tense changes into past future. Will in direct speech changes into would in indirect speech. Can in direct speech changes into could. And may in direct speech, might it changes, must is changed to, or shall changes into could. Somu said to Mala, Somu said to Mala, I will call my mother this evening. How is it changed in indirect speech? Somu told Mala. You have to use that as the connection word. That I will call my mother this evening changes into that he would call, not called, he would call his mother, because only will changes into would. He would call his mother. This evening changes into that evening. This evening changes into that evening, right, sir? So this changes into that, might changes into yes, will changes into would, I changes into he. So Somu said to Mala, I may go to the classroom. Somu told Mala, yes, that, yes, how does it change? I changes into he, may changes into might, go is exactly go. Go to the classroom, right, sir? Go to the classroom, right? Next, Somu said to Mala, I must sweep the dormitory. So Somu told Mala that I changes into he, ought to, must changes into must, ought to sweep the dormitory, right, sir? The dormitory is used. Mala said to Murali, what did Mala say to Murali? I won't speak with my friend. So Mala told Murali, say that Mala, she, I changes into she, won't changes into would not. Won't is the short form of will not. Won't, would not speak with her friend. My changes into her, with her friend. My changes into her, won't changes into would not, I changes into she. Mala said to Murali, I would like to go home. I would like to go home. So what does it change? So Mala told Murali that she would like to go home, right, sir? I would changes into she would. And Murali said to Somu, you must obey sister. So Murali told Somu that he ought to obey sister. So Murali said to Somu, you must write your name at the top of the answer paper. How does it change? Murali told Somu that, say, he ought to, you changes into he, must changes into ought to write. Your changes into his name at the top of the answer paper. Now Murali said to Somo, so told Somo
Murli said to Somu that I shall go home tomorrow. That he should. Shall changes into should. Go home. Tomorrow changes into next day. The next day. The next day. Tomorrow changes into next day. Yesterday changes into the previous day. So I shall changes into he should. Right, sir? Future continues to past, future continuous. Right, sir? Future continues to past, future continuous. Mala said to Kala. What does Mala said to Kala? I may be leaving Madras by this time tomorrow. By this time tomorrow. How does it change? How do you change? Mala told Kala that she. I changes into she. I changes into she. May changes into might be. Maybe changes into might be. Leaving Madras. Might be leaving Madras by this time. Tomorrow changes into next day. Next day. So future perfect into past future perfect. Right, sir? So Mohan said to Kala, he will have taken the pen from her. So how does it change? Mohan told Kala that I will have taken changes into he would have taken, right? He would have taken the pen from her. So he changes into Mohan said to Kala, yeah, he changes into he. Will changes into would. Have taken. So only will changes into would. You got it, sir? Now, Mala said to Mohan, you will have been wasting your time. So, future perfect continuous changes into past future continuous. So, Mala said to Mohan. So, told Mohan, what is the change? That, you changes into he. Will have changes into would have been wasting your time changes into wasting his time. Your time changes into his time. Right, sir? You got it? Are you clear about it? Next, coming here. Interrogative sentence, WH questions. What is generally used with things, right? Whenever you go, what did you buy? So what stands for what? Things. When will you come? When stands for time. Where did you go? Where change goes in for place. Whom for persons, right? Who did you meet? Whom did you meet? How? Manner. Said to is changed to asked in WH questions. Connecting word. WH direct. See, what do you want? Indirect, what she wanted. So verb is are, was, were, have, has, do, does, did, will, shall, may, can, may, must, would, should, could. So direct speech, said to. In indirect speech it is changed to asked for questions. The connecting word is WH. So interrogative sentences means what? WH questions. When did you come? Where did you go? Did you eat your breakfast? When will you come? So all these are called what? Interrogative sentence. So in interrogative sentence, to direct to indirect, if it is said to, you have to use asked, right? The teacher asked. The teacher said to students, when will they pay the fees? So the teacher asked the students, when would they pay the fees? So connecting word is WH. Said to changes into asked. Present tense changes into past tense. Then future tense changes into past future. Can changes into could. Will changes into would. Shall changes into should. May changes into might. Must changes to ought to or had to. Then past tense changes into past perfect. For example, had seen, had gone, had written, had passed, had bought. Able to understand in questions. Now coming here, indirect speech to indirect speech in question. I, if it is boy, it is he. If it is a girl, it is she. Right?
See, for example, you, when did you come? When did you come? Sir asked the girl, asked her, when did you come? When had she come? When had she come? See, girl, since you changes into he if it is male, boy, girl, it is changed to she. My changes into if it is boy, his, girl, her. Your changes into an indirect speech his if it is a boy, her as a girl. Me changes in indirect speech him if it is boy, if it is girl, it is her. You changes into if it is a boy him, and if it is a girl, it is her. So she, he, it, they changes into she, he, it, they, same exactly. We in indirect speech they, and today changes in indirect speech that day. This changes into that in indirect speech. Tomorrow changes into the next day. Yesterday changes into the day before and previous day. Either the day before or the previous day, you can use it for yesterday in indirect speech. Now changes into then in indirect speech. Now here present continuous tense into past continuous tense. Mary said to Kala, right? What are you doing now? What are you doing now? Mary said to Kala, what are you doing? Mary said to Kala, see, she is Mary, this is Kala. Mary said to Kala, what are you doing? So how do you say? Mary asked Kala, what are you doing? Changes into what she was doing. What are you doing? Changes into what she was doing. So what is what? See, I said to changes into ask. What? She, are you changes into she. Are changes into was because she is there, singular, and doing now changes into then. Mary said to Kala, where are you going to stay? How to say change? Mary asked Kala where she was going to stay. Where she was going. You have to use she was going to say, right? She was going to stay. Somu said to Murli, whom are you waiting for? So Somu asked Murli, whom are you waiting for? Whom he was waiting for. He was waiting for. Able to understand, sir? Whom he was waiting for. Are you clear about it? So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். பேஜ் நம்பர் 183 84 வீடியோ நம்பர் 134 புக் நம்பர் 8 நேர்கூற்று அயற்கூற்று. காலையிலிருந்து பேசக்கூடியது நேர்கூற்று அயற்கூற்று. 4 வகையான வாக்கியம் இருக்கிறது. நம்பர் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், நெகட்டிவாக இருக்கலாம். ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களாக இருக்கலாம், தகவல் வாக்கியமாக இருக்கலாம். மூன்றாவது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், தயவு செய்து என்று கூறக்கூடிய வாக்கியம். 4 ஆச்சரிய வாக்கியம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம், ஏற்கனவே நிறையா பார்த்துட்டோம். இது வந்து ஃப்யூச்சரை பார்க்குறோம். ஃப்யூச்சர் பார்க்கும்போது நேர்கூற்றில் அயற்கூற்றில் ஃப்யூச்சரில் வந்து வில் என்று வந்து விட்டால் வுட் என்று மாறிவிட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், என்ன சொல்கிறேன், ஐ வில் கம் டுமாரோங்கிற. நீங்கள் அங்கே வேணும்னு சொல்கிறீங்க, சார் டோல் தட் ஐ வில்லுங்கிறது ஹீ வுட் கம் த நெக்ஸ்ட் டே. வில்லு வுட்டாக மாறிவிடுகிறது. கேன் குட் ஐ கேன் பை எ காருங்கிற. நீங்கள் என்ன போய் சொல்லுவீங்க, சார் டோல் தட் ஹீ குட் பை எ கார். மேங்கிறது ஐ மே கம் டுமாரோங்கிற. நீங்கள் என்ன போய் எங்கள் சார்ட்டு சொல்லுவீங்க, சார் டோல் தட் ஹீ மைட் கம் த நெக்ஸ்ட் டே. மஸ்ட், ஆட் டு, ஷேல், குட். ஸோ இந்த வில்லு வுட்டாக மாறுகிறது எதிர்காலத்தில். உதாரணத்துக்கு சோமு செட் டு மாலா. சோமு மாலாவிடம் சொல்கிறார், ஐ வில் கால் மை மதர் திஸ் ஈவினிங். இன்று மாலை நான் என்னுடைய அன்னையை அழைப்பேன் என்று சோமு வந்து யார்கிட்ட சொல்கிறா, மாலாட்டா. அப்போ அயற்கூற்றில் என்ன வரணும், சோமு டோல்டு மாலா தட். ஐங்கிறது ஹீ, வில்லுங்கிறது வுட், காலுங்கிறது கால், மை மதர்ங்கிறது இஸ் மதர், திஸ் ஈவினிங் என்று தட் ஈவினிங். அவன் தன்னுடைய அன்னையாரை அந்த மாலை பொழுதில் அழைப்பானாமா என்று சோமு மாலாவிடம் சொன்னான். சோமு செட்டு மாலா, ஐ மே கோ டு த கிளாஸ் ரூம். நான் வகுப்புக்கு செல்வேன். அப்போ சோமு டோல்டு மாலா தட் ஹீ, ஐங்கிறது ஹீ, மேங்கிறது மைட், கோ டு த கிளாஸ் ரூம். ரைட்டா? சோமு செட்டு மாலா. சோமு மாலாவிடம் சொல்கிறார், ஐ மஸ்ட் ஸ்வீப் த டாமிட்ரி. டாமிட்ரி என்றால் என்ன சார்? பல பேர் மாணவர்கள் ஒரே அறையிலே படுத்து கொண்டு இருப்பது. ரைட்டா? 20 பேர் 30 பேர், அதான் டாமிட்ரி என்று என்பார்கள். ஐ மஸ்ட் ஸ்வீப் த டாமிட்ரி என்றால் அந்த டாமிட்ரியை நான் பெருக்க வேண்டும்.
ஸோ சோமு told மாலா that ஐங்கிறது he must sweepங்கிறது ought to என்றால் என்ன தன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ought toனா ஒன்று சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது. ought to sweep the dormitory. மாலா said to முரளி, மாலா முரளின்னு சொல்றா, I won't speak with my friend, என்னுடைய நண்பனுடன் நான் பேச மாட்டேன். மாலா told முரளி that I won't speakங்கிறது she would not speak, ஏன்னா மாலா என்பது பெண்ணாக இருக்கிறதுனால ஐங்கிறது she, won'tங்கிறது will notங்கிறது would not speak with her, my friendங்கிறது her friend-ஆக மாறிவிடுகிறது. மாலா said to முரளி I would like to go home. ஆக மாலா told முரளி that I wouldங்கிறது she would like to go home, அவளுக்கு வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசையாக இருந்தது என்று சொல்றார். முரளி said to சோமு you must obey sister. முரளி என்ன சொல்றாரு சோமுட்ட, நீ தங்கச்சி அக்கா சொல்றபடி கேட்கணும். So முரளி told சோமு that he ought to obey sister. ought to என்று போட வேண்டும். முரளி said to சோமு, முரளி சோமுவிடம் சொல்கிறார், you must write your name at the top of the answer paper. அந்த விடைத்தாளினுடைய அந்த மேலே நீ உன்னுடைய பதிலை எழுத வேண்டும். ஆக இது எப்படி வரணும், முரளி told சோமு that he ought to write his name at the top of the answer paper. முரளி said to சோமு, முரளி சோமுவிடம் என்ன சொல்கிறார், I shall go tomorrow, I shall go home tomorrow. ஆக முரளி told சோமு that ஐங்கிறது he, shallங்கிறது should, go home tomorrowங்கிறது next day. So future continuous என்ன ஆகிறது, past future continuous ஆக மாறுகிறது. மாலா said to கலா, மாலா கலாட்ட என்ன சொல்றா, I may be leaving Madras by this time tomorrow. நாளைக்கு இந்நேரம் நான் சென்னை விட்டு சென்று கொண்டிருப்பேன். ஆக மாலா said told கலா that she may be leavingங்கிறது she might be leaving Madras by this time the next day. tomorrowங்கிறது next day ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்து என்ன, மோகன் said to கலா he will have taken the pen from her. மோகன் என்ன சொல்றான் கலாட்ட, நான் that அவன் அந்த பேனாவை அவளிடமிருந்து எடுத்திருப்பானாமா. அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க, மோகன் told கலா that he would have taken the pen from her. மாலா said to மோகன், மாலா மோகன்ட்ட சொல்றா, என்ன சொல்றா, you will have been wasting your time, நீ உன்னுடைய நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டே இருக்கிறாய். so மாலா told மோகன் that he would have been wasting your timeங்கிறது is time, ரைட்டா, அல்லது her time. அடுத்ததாக கேள்வி வாக்கியங்கள் இன்ட்ராகேட்டிவ். இதுவரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். நான் சாப்பிட்றேன், நான் சாப்பிடல, சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன், சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கவில்லை, அப்படி பல டென்சஸ் எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீர்கள். இப்போ கேள்வி வாக்கியம், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம், தகவல் கேள்வி வாக்கியம். கேள்வி வாக்கியத்துக்கு என்னென்ன வேணும், வாட்டுன்னு என்ன, பொருட்களை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது கேட்கிற பொழுது வாட்டு, வெண்ணு நேரத்தை பற்றி குறிப்பிட கேட்கிற பொழுது வெண்ணு, வேர் இடத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது கேட்கிற பொழுது வேர் டிட் யூ கம் ஃப்ரம், எங்கிருந்து வந்தாய். ஆக வேர் என்பது இடத்தை குறிக்கிறது, ஹூ என்பது யார், ஹூம் என்றால் யாரை என்று வருகிறது, பர்சன்ஸ் அது மனிதர்களை குறிக்கிறது. ஹவ் என்றால் என்ன, எப்படி, ஹவு டிட் யூ earn money, எப்படி நீ பணம் சம்பாதித்தாய், ஹவ் என்ற வார்த்தையே எப்படி என்று வருகிறது. ஸோ இவைகளெல்லாம் கேள்வி வார்த்தைகள். 5 W ஒரு H என்று சொல்வார்கள். 1 2 3 4 5 W ஒரு H. ஆக இந்த கேள்வி வாக்கியத்தில் செட் என்று போட்டுவிட்டால் அயற்கூற்றில் நீங்கள் ஆஸ்க்டு என்று போட வேண்டும். நேர் கனெக்டிங் வார்த்தை WH, இதில் ஏதோ ஒரு WH போட்டுடலாம், வென்னு வேறு விச்சு வையு வாட்டு. அடுத்தது WH டைரக்ட், வாட் டு யூ வாண்ட், வாட் ஷி வாண்டட் என்று அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. வாட் டு யூ வாண்ட் என்பது அயற்கூற்றில் சார் ஆஸ்ட் ஹிம் வாட் ஹீ வாண்டட், அவருக்கு என்ன வேண்டும் என்று. வாண்ட் என்பது வாண்டடாக மாறிவிடுகிறது. வெர்ப் இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, ஹேவ், ஹேஸ், டூ, டஸ், டிட், வில்லு, ஷேல், கேன், மே, மஸ்ட், வுட், ஷுட், குட் இதெல்லாம் வர வேண்டும். நேர்கூற்றில் செட் டு என்பது அயற்கூற்றில் கேள்வி வாக்கியத்திற்கு ஆஸ்க்டு என்று போட வேண்டும். நேர்கூற்றில் கனெக்டிங் வேர்டு ரெண்டுக்கும் நேர்கூற்றுக்கும் அயற்கூற்றுக்கும் WH, வென்னு, வேறு, விச்சு, வையு, வாட் எல்லாம் வர வேண்டும். ஹூம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நேர்கூற்று கேள்வியிலே நிகழ்காலத்திலே வரக்கூடியது, அயற்கூற்றிலே இன்டைரக்டில் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக மாறிவிட வேண்டும். ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலத்தில் கேள்வி வாக்கியங்களில் நிகழ்காலத்தில் வந்துவிட்டால் வில் வந்துவிட்டால் உட்டாக மாறிவிட வேண்டும். கேன் வந்துவிட்டால்
could முடிந்தது என்று மாறிவிட வேண்டும். shall என்பது should ஆக அயற்கூற்றுளை கேள்வி வாக்கியத்துக்கு வர வேண்டும். may என்பது might ஆக மாறிவிட வேண்டும். may might என்ன லாம் என்று அர்த்தம். must என்றால் என்ன கண்டிப்பாக என்று நேர்கூற்றுல பார்க்கிற பொழுது அயற்கூற்றிலே ought to ஒன்று செய்தாக வேண்டும் என்று வருகிறது அல்லது had to என்று போட வேண்டும். அடுத்து past tense கேள்வி வாக்கியத்திலே past tense இறந்த காலம் வந்துவிட்டால் உதாரணத்துக்கு when did you come இது past tenseல இருக்கிறது அது past perfectல வர வேண்டும். when had he come என்று வர வேண்டும். had he come அப்போ had கூட past participle had written had passed அப்படியாக வர வேண்டும். ஸோ அதே மாதிரி நேர்கூற்றிலே ஐ என்பது சொன்னால் அயற்கூற்றிலே அது பையனாக இருந்தால் ஹி பெண்ணாக இருந்தால் ஷி. நேர்கூற்றிலே கேள்வி வாக்கியத்துக்கு யூ வந்து விட்டால் பையனாக இருந்தால் ஹி பெண்ணாக இருந்தால் ஷி. நேர்கூற்றில் மையில் வரக்கூடியது அயற்கூற்றிலே அப்போ ஆணாக இருந்தால் இஸ் பெண்ணாக இருந்தால் ஹர். நேர்கூற்றிலே கேள்வி வாக்கியத்துக்கு யுஆர் வந்து விட்டால் அயற்கூற்றிலே இஸ் அல்லது ஹர். நேர்கூற்றிலே கேள்வி வாக்கியத்துக்குள்ள மீ அது பையனாக இருந்தால் ஹிம் பெண்ணாக இருந்தால் ஹர். நேர்கூற்றிலே அது ஆண்மகனாக இருந்தால் பாயாக இருந்தால் ஷீ பெண்ணாக இருந்தால் தே என்று வருகிறது. சாரி பாய் ஹிம் ஹர் என்று வருகிறது. ஷீ ஹி இட்டு தே என்று தான் அப்படியே வருகிறது. வி என்பது நேர்கூற்றிலே கேள்வியாக வருகிற பொழுது தே. உதாரணத்துக்கு டிட் வி ஸ்டடி என்று நான் கேட்கிறேன். நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்கிறீங்க? சார் ஆஸ்ட் whether they studied வி தேவாக மாறிவிடுகிறது. டுடே did you study today என்று கேட்கிறேன். நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க? சார் ஆஸ்ட் மீ whether I had studied that day. டுடே என்பது that day என்றாக மாறிவிடுகிறது. this that ஆக மாறிவிடுகிறது. tomorrow next day என்று மாறிவிடுகிறது. yesterday என்பது the day before அல்லது previous day என்று மாறிவிடுகிறது. now என்பது then ஆக மாறிவிடுகிறது. present continuous tense into past continuous. present continuous என்றால் என்ன? I am going அது past continuousல எப்படியா மாறிடுது? when are you going ன்னு கேட்குறேன். அப்புறம் அது past continuous ஆக மாறிவிடுகிறது. when he was going என்று மாறிவிட வேண்டும். மேரி said to கலா மேரி கலாடம் சொல்றா what are you doing now இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? what are you doing now என்பது present continuous தானே. ஆர் வருகிறது ஐஎன்ஜி வருகிறது. what are you doing now இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? அயற்கூற்றிலே மேரி asked கலா what she was doing then. now என்பது then ஆக மாறுகிறது. are you doingங்கிறது she was doing. ஏன் was வருகிறது? she என்பது பெண்ணாக வருகிற காரணத்தினாலே ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. மேரி said to கலா where are you going to study. மேரி கலாட்ட என்ன சொல்றா? where are you going to study. ஆக மேரி asked கலா where she was going to study என்று போட வேண்டும். she was going to stay. சோமு said to முரளி whom are you waiting for. சோமு என்ன சொல்றான் முரளிட்ட? யாருக்காக நீ காத்து கொண்டிருக்கிறாய்? whom are you waiting for இது அயற்கூற்றில் என்னவாக மாற வேண்டும்? சோமு asked முரளி whom he was waiting for யாருக்காக அவன் காத்து கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே நேர்கூற்று அயற்கூற்று இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கிலீஷில் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் சேஞ்ச் பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. டென்சஸ் மாறுகிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்சஸ் சேஞ்சுகிறது. டுடே திஸ் டே டுமாரோ என்ற ஆட்வர்ப் சேஞ்சஸ் இது சேஞ்ச் ஆகிறது. ஸோ இவைகள் ரொம்ப முக்கியமானது. இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து அந்த பயிற்சிகளை செய்கிற பொழுது யூ வில் பி எ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பீக்கர் இன் இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ வெரி மச்.